Let's now discuss a few problems. We'll calculate the Q factor of two simple oscillators. We'll also look at the graphical analysis of a damped harmonic oscillator. This is the first problem. A tuning fork vibrates at a frequency of 440 Hz. So, a tuning fork in the vibration frequency തന്നിട്ടുണ്ട്. 440 Hz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it completes 440 oscillations in 1 second. Right? So, it's per second. So many cycles per second. Okay. A sound level meter, നമ്മളൊരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ, ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 5 in 4 seconds. അതായത് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ let's say that I0, intensity at a time initially is given by I0. Okay, the intensity at 4 seconds, all right, at t is equal to 4 seconds is I0 divided by 5. അതായത് 5 ഒന്നായിട്ട് കുറയാണ്. What's the Q of the tuning fork? Right, intensity 4 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 5 ഒന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Q ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. What's the Q of the tuning fork? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. സൗണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എനർജി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. ഓസിലേഷന്റെ എനർജിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എനർജി. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യൂ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ്. Q is the energy stored in the oscillator divided by energy dissipated per radian. അതായത് ഒരു റേഡിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് എത്ര എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആവുന്നു സിസ്റ്റം, അതായത് ട്യൂണിംഗ് ഫോക്കിന് എത്ര എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. റൈറ്റ്, ഇതിനെയാണ് ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Q is equal to E divided by gamma E divided by omega 1 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ദിസ് ഈക്വൽ ടു omega 1 divided by gamma. റൈറ്റ്, ഇത് ലൈറ്റ്ലി ഡാംപ്ഡ് കേസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് omega 0 divided by gamma. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Q can be written as omega 1 by gamma, and which is approximately equal to omega 0 divided by gamma. All right. Okay, so we make use of the fact that the energy is actually proportional to the intensity of sound. All right. ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്. ഇന്റൻസിറ്റി, റൈറ്റ്, ഇനീഷ്യൽ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് 4 seconds. റൈറ്റ്, ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് t is equal to 4. Okay, intensity at t is equal to 4 seconds. This is I0 divided by 5. Okay, ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐയുടെയും I0യുടെയും റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം. We can see that from here. I0 divided by I at t is equal to 4 seconds is equal to 5. Alright. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എനർജി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എനർജിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം. ദെർ വിൽ ബി എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്, പക്ഷേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. So we can write the equation for energy like this: E0 divided by E at t is equal to 4 seconds. This is equal to 5. Alright, ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. Alright, ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. For the case of light damping we had E is equal to, or E of t is equal to E0 e raised to minus gamma t. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ t equal to 4 seconds എന്നിടുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇവിടെ എഴുതാം. E at t is equal to 4 seconds, t equal to 4 എന്നിടുകയാണെങ്കിൽ this is equal to E0 e raised to minus gamma 4 or 4 gamma. Alright, അപ്പോൾ തിയറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് E0 divided by E at t is equal to 4 seconds. Right, E0 divided by E at t is equal to 4 seconds is equal to e raised to 4 gamma. ഇത് തിയറിയിൽ നിന്ന് തിയററ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് 5 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we equate e raised to 4 gamma is equal to 5. Now we can solve for gamma from here. രണ്ട് സൈഡിൽ log എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാച്ചുറൽ log എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, you get 4 gamma is equal to 5, or gamma is equal to 5 sorry, you have to take log on both sides. So it's 4 gamma is equal to log 5. Sorry about that. 4 gamma is equal to log 5. Okay, അതായത് നമ്മൾ e raised to x ന്റെ log എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this is simply x. Alright, these are inverse to each other. So, or gamma is equal to 1 by 4 log 5. Okay, in log 5 now calculate here. Now we can look it up in the table, the natural log of 5. Right, or we can use a calculator, and this answer is
log 5 is actually 1.6. Log 5 in the value 1.6 ആണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. Right? So 1.6 divided by 4 is actually 0.4. Right? So we get gamma. Gamma എന്നുള്ള factor നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Gamma is 0.4 per second. Gamma is 0.4 per second. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ Q നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെ Q ഫാക്ടറിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ derive ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Q is equal to frequency divided by gamma. Omega 1 divided by gamma. Right? Omega 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എടുക്കാം. That is omega 0. Omega 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. That's an approximation. Right? അപ്പോൾ ന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. It's 440 Hz. Right? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒമേഗയാണ്. Omega 0 ആണ്. That's 2 pi multiplied by nu. So that's 2 pi multiplied by 440. Okay? This is radians per second. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒമേഗ. You just have to multiply the given frequency by 2 pi. Okay, gamma നമ്മളിപ്പോൾ calculate ചെയ്തു, it's 0.4. Right? So you just do this and you get the answer 7000. So Q is 7000 for this tuning. Okay, that's a big value. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറവാണെന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Right? Dissipation is less. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി 5-1 ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. Right? അതിനെ നമ്മൾ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി. Right? So this means that the energy drops to 1/5 of the initial energy. എനർജി എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. E of t is equal to E0 e raised to minus gamma t. Okay. ഇവിടുന്ന് E0 divided by E is equal to 5 എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ we can solve for gamma. We found gamma to be 0.4 per second. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ Q കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. ലൈറ്റ് ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, let's go to the next problem. അത് എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. I think that was an easy problem. Okay. The energy loss here is due to the heating of the metal as it bends. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി ലോസിന് കാരണം ഈ മെറ്റൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. Alright, so some energy is lost like that. അതുപോലെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ, എനർജി ലോസ് ടു ദ മൗണ്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഇതെല്ലാം ഈ എനർജി നഷ്ടത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Incidentally, if you try this experiment, bear in mind that the ear is a poor sound level meter. അതായത് നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഇത്ര കുറഞ്ഞു എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പാടില്ല. Okay, because ear is not a very good sound level meter. So we actually have to use some sort of sound level meter other than your ear. Alright, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Let's go into the second problem. Second problemത്തിൽ നമ്മൾ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന് പകരം റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ ക്യൂവിനെക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ കാരണമാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കുകയാണ്. In one experiment, a paper weight is suspended from a hefty rubber band. Okay, there's a rubber band and there's a paper weight suspended. Alright. It had a period of 1.2 second. 1.2 second. ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 1.2 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ T is equal to 1.2 seconds. Okay. The amplitude of oscillation decreased by a factor of 2 after 3 periods. Amplitude എത്രയാണ് കുറയുന്നത്? It has decreased by a factor of 2. Okay. What is the estimated Q of the system? Right. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ T വേണം. We'll also need omega. Right. Omega is actually 2 pi divided by T. So that's equal to 2 pi divided by 1.2 radians per second. Alright. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാം. Alright. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം Q ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യം ഗാമ ആണ്. Right. അപ്പോൾ ഗാമ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The amplitude decreases by a factor of 2 after 3 periods. Alright. 3 പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ it decreases by a factor of 2. Okay, 3 പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീരീഡ് 1.2 സെക്കൻഡ് ആണ്. 3 പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3.6 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. 3 into 1.2. അതായത് 3.6 സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ 3.6 സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പകുതിയായിട്ട് കുറയുകയാണ്. Right? So we have to take an expression for amplitude. We need the time dependence of amplitude. Again, നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ കേസ് എടുക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് A of t is equal to A e raised to minus gamma by 2 t എന്ന് എഴുതാം. A of t, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. We have discussed this result. Okay. A of t is equal to A e raised to minus gamma by 2 t. Alright. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് A at let's say 3.6 seconds. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. After 3 periods, alright, 3.6 seconds എന്ന് പറയുന്നത് is equal to A e raised to minus gamma divided by 2
multiplied by 3.6 seconds. Okay, this is the initial intensity. This is the initial intensity. Alright. So from here we see that ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന information A at 3.6 seconds എന്ന് പറയുന്നത് A0 divided by 2 ആണ്. Okay, that's the information given here. A0 divided by 2 is equal to A0 e raised to minus gamma by 2, 3.6. Alright. So you can cancel this and you see that e raised to gamma, or ഇതിനെ 1.8 gamma എന്ന് എഴുതാം. 1.8 gamma is equal to 2. Log എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.8 gamma is equal to log 2. Just take log on both sides. So from here we see that gamma is equal to log 2 divided by 1.8. Okay. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And we see that gamma is equal to log 2 divided by 1.8. But log 2 in the value നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's 0.69. So gamma becomes 0.69 divided by 1.8, which is equal to 0.39. Right? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കിട്ടി. ഒമേഗ കിട്ടി. We also have gamma. Okay. And how do you find the Q factor? Q is equal to, you can write as omega 1 divided by gamma. Right? Or the frequency, the angular frequency divided by gamma. Right? Omega is 2 pi divided by t. Just substitute for t, okay, which was 1.2. So it's 2 pi divided by 1.2 divided by 0.39. Right? So you just put in these numbers into a calculator and you will see that it is 13. Okay. Even the Q factor 13. The Q factor here is actually 13. Okay. So you see that it's much lower than the tuning fork. Tuning fork in the കാര്യത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ് ഈ എന്താണ് റബ്ബർ ബാൻഡിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ Q factor. This means that the damping is more in the case of a rubber band. Tuning forkലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് damping. Damping കുറവാണെങ്കിൽ Q factor കൂടുതലായിരിക്കും. So അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമുക്ക് വന്നാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് ലൈറ്റ് ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ്. അതായത് Q is equal to omega 1 divided by gamma എന്നുള്ളത് ലൈറ്റ് ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ Q 13 ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉപയോഗിച്ചത് Q is ലൈറ്റ് ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ കേസാണ്. ഓക്കെ. ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ കേസിലും ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കും റബ്ബർ ബാൻഡ് സിസ്റ്റവും പേപ്പർ വെയിറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് ഓൺ റബ്ബർ ബാൻഡ്, ഈ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനും ലൈറ്റ്ലി ഡാംപ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇത് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ്. ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ് ഇതിന്റെ കറക്ഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ബൈ ക്യൂ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക. ഇപ്പൊ ക്യൂ 10നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള എറർ വളരെ ചെറുതാണ്. കാരണം ഇത് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഈ ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ക്യൂ ആണ്. ക്യൂ 10 ആണെന്ന് കരുതുക. ക്യൂ 10 ആണെങ്കിൽ ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ക്യൂ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.1. 0.1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 ആണ്. ഓക്കെ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ അഗൈൻ. ഇവിടെയുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 സ്ക്വയർ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ കറക്ഷൻ ടേം. ഈ ടേമിനാണ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തത് ലൈറ്റ്ലി ഡാംപ്ഡ് കേസിൽ. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ക്യൂ ആണ്. ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 10 ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ 10 സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. 1 ബൈ 10 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 ആണ്. സോ ദ കറക്ഷൻ ഇസ് വെരി സ്മോൾ. കറക്ഷൻ വെരി സ്മോൾ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കണം. ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദ എറർ ഇസ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ 1%. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മച്ച് ലെസ് ദാൻ 1%. ഓക്കെ. എറർ വളരെ കുറവാണെന്നാണ്. ഇപ്പൊ ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് എന്നുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓക്കെ ആണ്. ദിസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇസ് ഗുഡ് ഇഫ് ക്യൂ ഫാക്ടർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട്സ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഹിയർ. ഇപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. യു ടേക്ക് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ, ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മൈനസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ divided by actual value multiplied by 100. ഇതാണ് percentage error. Right? You'll see that this percentage error calculated is much less than 1. Okay. Now it's interesting to note that the damping constants for the tuning fork and for the rubber band are very nearly the same. നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം കണ്ടു. ഗാമ രണ്ട് കേസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക്. We also found gamma for the
the rubber band system. Right? ഈ രണ്ട് കേസിലും ഗാമയുടെ value, you can check the gamma value are very nearly the same. Right? They are almost the same. പക്ഷെ tuning forkന് it has a much higher Q. The tuning fork quality factor is much higher because it goes through many more cycles of oscillation in one damping time and loses correspondingly less of its energy per cycle. Alright? അപ്പോൾ ഒരു ഡാമ്പിങ്, ഒരു ഫുൾ ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജി ട്യൂണിംഗ് ഫോക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ റബ്ബർ ബാൻഡ് പേപ്പർ വെയ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ്. Alright? So that's the reason why, even if the gamma is the same, almost the same for these two, the Q factors are hugely different. Okay, let's solve one more problem. This time we are looking at a photograph of an oscilloscope trace. Because we have got an oscilloscope trace, we see how the amplitude of oscillation changes with time. Right? We see it in a plot of time versus a displacement or amplitude. Right? This is time versus amplitude. Time is given in milliseconds. All right, and displacement in some units. Now we immediately recognize that the system is damped harmonic oscillator. Why do we recognize it? Because we see that the amplitude is actually decreasing. We see that the amplitude is decreasing. Right? That's why we say that it's a damped harmonic oscillator. The frequency omega 1 and quality factor Q can be found from the photograph. Right? That's what we are trying to do next. We'll try to find the frequency and the quality factor. Okay. So frequency we can find by finding capital T. But capital T is the period of oscillations, right? So we'll take a time interval. This is how we'll do it. We'll consider a sufficiently long time interval, all right? And we'll count the number of oscillations within this time. Right? We'll count the number of oscillations within this time, and from that we can calculate the time needed for one oscillation. Right? So suppose we are taking like some 10 oscillations. We can calculate the time for 10 oscillations. Right? And from that, we can calculate the time for one complete oscillation. That would be the period. Okay. So this is how we do it. Time interval എടുക്കുകയാണ്. Alright, we just taking a sufficiently long time interval between A and B. Alright, TA and TB. TA and TB എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള time interval എടുക്കുകയാണ്. Alright, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള number of cycles count ചെയ്യുക. Count the number of cycles here. You can count the number of cycles. It starts from here, reaches here and comes back. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു cycle എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള count ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you'll see that there are 28 cycles here. There are 28 cycles. Okay, 28 അല്ല, there was 28 and then a half cycle. So it's 28.5 cycles. Okay, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's exactly in between these 2 points. ഇനി നമുക്കൊരു half cycle ആയിട്ട് എടുക്കാം. So let's say that there are 28.5 cycles. Okay, in a time. എത്ര സമയത്തിലാണ് 28.5 cycles complete ചെയ്യുന്നത്? We can check. Alright, just count this. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 milliseconds ആണ് 28.5 cycles. Alright, so we 28.5 cycles ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് we need just 8 milliseconds. Alright, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിളിന് എത്ര സമയം വേണം? Just divide 8 by 28.5. Okay, ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ടി 28.5 28.5 സൈക്കിൾസിന് വേണ്ടി വരുന്നത് 8 milliseconds ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ടി വരുന്നത് 8 by 28.5 എന്നുള്ളതാണ്. Okay, that's the period. That's the time taken for one oscillation. ഇതിനാണ് നമ്മൾ period എന്ന് പറയുന്നത്. Right? So you see that it's equal to 8 into 10 raised to minus 3 seconds. 8 milliseconds എന്നുള്ളതിനെ 8 multiplied by 10 raised to minus 3 seconds എന്ന് എഴുതാം, divided by 28.5. So that is, you can put these numbers into a calculator and you will get 2.81 into 10 raised to minus 4 seconds. Okay, this is the period. This is the period of oscillation. In period അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് angular frequency calculate ചെയ്യാം, because we know that omega is equal to 2 pi divided by t. Okay, omega is equal to 2 pi divided by t. അപ്പോൾ അത് substitute ചെയ്യുക. 2 pi divided by 2.81 into 10 raised to minus 4. To substitute ചെയ്ത് കഴിയുമെങ്കിൽ you will get this answer. It's around 22,400 radians per second. Right? ഇതാണ് angular frequency. 22,400 radians per second. Alright. Now the corresponding circular frequency, circular frequency ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you just find this by omega by 2 pi. Right? We know that nu is equal to
or omega is equal to 2 pi multiplied by nu, or nu is equal to omega divided by 2 pi. Alright. അപ്പോൾ ഇതിനെ 2 pi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് nu കിട്ടും. സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഇവിടുന്ന് 1/t എടുത്താലും മതി. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 1/t ഫ്രം ഹിയർ. That will give you the circular frequency, which we denote as nu. Okay. Now we can find the Q factor. Right? Q factor കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണം. You need gamma, the damping constant. Okay? This also must be known. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗാമ കൂടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. We know how the amplitude changes. Theoretically, we know that the amplitude changes like this: a e raised to minus gamma by 2 t. Right? t എന്നുള്ള സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇനീഷ്യൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ e raised to minus gamma by 2 t എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുക. And you relate them by this expression, and then you can solve for gamma. Alright. ഈ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ a എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ a e raised to minus gamma by 2 t എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഈ എൻവലപ്പിനെയാണ്, ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കർവിന്റെ എൻവലപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിവരിക്കുന്നത്, ഈ എൻവലപ്പിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. So the envelope has been drawn with a dashed curve on the photograph, as you can see from here. Now let's say that at time ta the envelope has magnitude 2.75 units. Okay, ta എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, we see that it's 2.75 units. Alright, let's say it's 2.75 units. When the envelope decays by a factor e minus 1, e raised to minus 1, അതായത് e raised to minus gamma by 2 t എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ gamma divided by 2 t is equal to 1 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, okay, it decays by a factor 0.368. Right? അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.01 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ഇനീഷ്യലി 2.75 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അത് ഡീകേ ചെയ്യുന്നത് if it decays by a factor e minus 1, e minus 1 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഡീകേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് e raised to minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.368 ആണ്. So just multiply this, you see that it is equal to 1.01. Alright, അപ്പോൾ ഇത് 1.01 ഏത് പോയിന്റിലാണ് ആകുന്നത് നോക്കുക. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇത് ഇനീഷ്യൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 2.75 ആണ്. എപ്പോഴാണ് അത് 1.01 ആകുന്നത് നോക്കുക. Alright, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1.01 ആകുമ്പോൾ gamma by 2 t എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. Right? So when the amplitude becomes 1.01 starting with 2.75, then that means that gamma by 2 multiplied by t is equal to 1, and from that we can solve for gamma. Right? Time interval നമുക്ക് പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. We can solve for gamma. That's what we do here. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This is the time ta. ta എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, right? You see that it is 2.75. Right? It is 2.75. Okay. അതുപോലെ we say that when the envelope decays by a factor e raised to minus 1, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് 1.01 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 1.01 എവിടെ വരുന്നത്? Okay, let's say that it's somewhere here. Okay, 1.01. Okay, 1.01 യൂണിറ്റ് ആണ്. When the envelope decays by a factor of e raised to minus 1, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.01 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. Right? അപ്പോൾ ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. Right? This is 1, 2, 3, 4, 5. 5.25 maybe. Alright, maybe it's 5. Right? So it's 5.35 milliseconds. Okay, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ maybe you'll have to use a computer. Alright, rough ആയിട്ട് 5.25 എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, but it's given more accurately here. It's at 5.35 milliseconds. അതായത് 1.01 ഉള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സംഭവിക്കുന്നത് 5.35 millisecondsലാണ്. എവിടുന്ന്? മെഷർഡ് ഫ്രം ta എന്നുള്ള സമയത്തിൽ നിന്ന് 5.35 milliseconds കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ta എന്നുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ എന്നുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ e raised to minus 1 ടൈംസ് ആയി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് tc എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് a at tc is equal to a at ta multiplied by e raised to minus 1. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്തതാണ്. Alright.
ഇനി A of TC എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു A at TA multiplied by e raised to minus gamma divided by 2 and the time taken TC. So this is equal to A of TA multiplied by e raised to minus 1. We can cancel these things and you see that e raised to gamma divided by 2 TC is equal to e raised to minus 1. അല്ലെങ്കിൽ gamma divided by 2 TC is equal to 1. Compare or take log on both sides, is that gamma divided by 2 TC is equal to 1 or gamma is equal to 2 divided by TC. TC എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, it's 5.35 milliseconds. So we just substitute this here, 5.35 multiplied by 10 raised to minus 3. സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 10 raised to minus 3 എന്നുള്ള ഫാക്ടറും കൂടെ വരും. Right? Now you just put this into a calculator again and you see that this answer is 374 per second. ഈ ഗാമ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് 374 per second. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ കിട്ടി, ഗാമ കിട്ടി. ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് അഗൈൻ, യൂസ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് Q is equal to 60. Right? The quality factor is just 60. Okay. I think omega 1 was around 22,440. I think. Okay, that will substitute here. Gamma is 374. You just substitute this. All right. Okay, that will give you a Q factor of 60. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിൽ ഗാമ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ആൻഡ് ദെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ Q ഫാക്ടർ ഓൾ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മാത്രമാണ്. റൈറ്റ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തത്. റൈറ്റ്, ഇത് എന്ത് സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്ററോ അല്ല. ദി സിഗ്നൽ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റേഡിയേറ്റിംഗ് അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സ്മോൾ വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്തിന്റെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റേഡിയേറ്റിംഗ് അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സ്മോൾ വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ദ സിഗ്നൽ വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. റൈറ്റ്, അത് മാത്രമല്ല ആറ്റംസിന്റെ റേഡിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് 9.2 into 10⁻⁹ ഹെർട്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ്. ഇത് വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് ഓസിലോസ്കോപ്പിന് ഇത് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് the frequency was translated to a lower value by electronic means. ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്തത്. This did not affect the shape of the envelope. എൻവലപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിയിട്ടില്ല. and our measured value of gamma is correct. നമ്മൾ ഫുൾ ആറ്റോമിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓസിലേഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഗാമയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ സെയിം. റൈറ്റ്, if we use the true value of the frequency of the atomic system, ഗാമയുടെ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റോമിക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ Q വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് you can write it as 2 pi nu divided by gamma. ഇവിടെ nu എന്ന് പറയുന്നത് 9.2 into 10⁻⁹ ആണ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരം ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ you get the calculation like this. So 2 pi into 9.2 multiplied by 10⁻⁹ divided by 374. Okay, and you will see that the answer is 1.6 into 10⁸. Okay, that's a huge Q value. That's a huge Q value. Right, അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന Q value 1.6 into 10⁸ ആണ്. Such a high Q is virtually unattainable for mechanical systems, although it's not unusual in atomic systems. Right, ഇത്രയും വലിയ Q. Right, അതായത് this means that the dissipation is very low. Right, the loss of energy is very very low. ഇപ്പോൾ ഇത് യൂഷ്വൽ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ ഇത്ര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള Q വാല്യൂ കിട്ടുക പോസിബിൾ അല്ല. റൈറ്റ്, പക്ഷേ അറ്റോമിക് സിസ്റ്റംസിൽ ഇത് വളരെ നോർമൽ ആണ്. ഓക്കെ, with that I think we'll conclude the discussion of problems from this section. Okay, thank you.